In the last few decades, because of the well-developed transportation and technology, the distance between countries to countries is getting more and more brief and convenient. Each country wisely use their own advantage to develop economic reach the prosperous and advance our world. In Taiwan, international trade is also a crucial part in our economic system, but as an island country that lack of natural resource, what advantage should we can use to compete and cooperate with other countries? There are two crucial concepts in international trade called absolute and comparative advantage, which are largely influence how and why nations devote limited resources to the production of particular goods. Absolute advantage is how and what we can do to produce more and better goods or services than somebody else. Comparative advantage refers to the ability to produce goods or services at a lower opportunity cost, not necessarily at a greater amount. Today we would like to tell you about how the corporations and companies develop their own business by international trade. What affects countries' comparative advantage, and what comparative advantage do we have? Hi, I'm Patty. Today I'm going to interview our first guest, Michael Xu, who is running a company named Synergy Alliance. Hi, Michael. Hi, Betty. Can you briefly introduce yourself? 我们公司主要是从事于进出口的贸易。Okay, and I want to ask you first question. What does Taiwan's industry have as comparative advantage? OK， 就我的观察来说，我觉得台湾的公司的产业目前最具有的两个最大的竞争的优势，应该会是在创新跟效率。那在创新的部分，公司并不会满足于他们现在的现状，因此他们会不断的开发新的产品，并且研发投入更多的研发的人力跟物质，那来满足客人的需要。这也是我们常听到一句话。叫做 "Good is not good, where better is expected"。另外呢，在效率的部分呢，我相信有一句话我们听过，叫做 "Doing the right thing before doing the thing right"， 就是在做好事情之前，我们必须先做对的事情。那有了这个观念之后，我们台湾的公司他们更能确立一个目标，带领所有大家同仁一起往这个目标前进，那这会造成他们的效率不断的提高，符合客人的需求，大概是这样。And how about the disadvantage? 这个就有很多人可以来讲。那我第一个观念，我第一个想法进入我的心中的来，我会认为政府的政策会是一个很大的因素，因为政策上的不稳定，所以会造成对产业的限制，他们的发展。像我们还有很多有争议的一些条款，比如两岸的服贸啊、FTA 啊这些都会限制我们产业的发展。另外一个就是有关于人才的流失，因为低薪的原因，所以造成我们有很多的人才外流，那到世界各国去的工作，可能造成跟台湾一起来竞争，这会限制我们台湾的竞争的优势。大概是这样。Okay, thank you. No problem. Hi, I'm Angel, and this is Mr. Chen. It's our pleasure to have Mr. Chen today. Our first question is, what does Taiwan have the comparative advantage in? 好，台湾是个海岛，人口只有2300万，所以国际贸易对我们来讲很重要，会影响我们的民生，会影响我们的就业。那我们台湾过去这几十年，在国际贸易上是非常有优势的。我们从一些劳力密集的生活用品的商品做外销，但是我们几十年来进步到我们是高科技产品做外销。那我们在这个世界上目前的产品越来越受到国际人士的肯定，这是我们很重要的优势。另外就是我们台湾本身这几十年来人才培育
在我们国际贸易上帮助这个业界很大的一个空间。那这种状况下呢，我们想说，这些人才，如果说能够继续为国际贸易这一块能够再努力，然后呢，让我们产品出口品质会更好，那这种状况下是我们更优势的地方。那另外就是我们台湾有一个非常大的特性，我们台湾人很勤奋。我们台湾中小企业占98.多，中小企业主背着包包走向世界，风尘仆仆，到处寻找商机。这是我们非常比人家优越的地方，就是我们国际贸易能够走得出去。这是我一个第一点回答你的问题。And what about the disadvantage? 关于我们比较弱势的地方，就是现在全世界都在讲求自由贸易，那比我们以前弱的国家在这一块也赶上来了。那另外就是我们台湾在政治环境上，国际政治环境上，我们比较吃亏。因为自从我们加入 WTO 之后，那我们对我们的国际贸易是有帮助的。但是最近在流行区域整合，比如说东协的，比如说欧盟的，他们这些国家都签了 FTA，FTA 它会造成一个排挤效应。那我们台湾目前没有参加 FTA， 所以说我们本身很吃亏的是我们在关税上，人家都是关税免的，我们是关税要被抽的，所以说我们在国际竞争上比较吃亏。另外，现在是国际贸易很重要的一件事情，就是晚时的工业国际贸易，以前都是实体的国际贸易，现在晚季的这一块国际贸易在兴起，高科技的进步之后呢，所以说国际贸易更多元化。那我们传统的这些做国际贸易、做实务的这个国际贸易的人才，他有没有这个晚季这一方面的数位这一方面的观念，或数位这方面的知识，会影响到我们国际贸易这个。那再来就是我们最近不可讳言的，国内人才在流失，高的一些科技人才，高的一些这个贸易人才，可能都被国外所请走了。这样状况下，对我们的国际贸易是吃亏的。所以说，我们想说我们年轻人应该在这一块多琢磨，把晚时的国际贸易能够做得更好。这样子的话，我们的弱点才会慢慢克服，我们优点能够再发挥。谢谢。Okay, thank you for your time today. Thank you. In conclusion, in the past, the IT and electronics industry of Taiwan was ahead of the globe. In order to be more competitive, Taiwan has been trying to transform into innovation economy. With the extraordinary innovation ability, Taiwan makes itself more competitive. Saying about brain drain and government policy. Due to unstable government policy making restrictions on the industries, this situation caused many problems such as brain drain. The average work hours of Taiwan employees surpass those in Japan, France, and America, yet they are paid a minuscule salary in comparison, led to our talent will be hire abroad, or take the initiative to external development. Above all, we believe that Taiwan has unique innovation ability. If we can improve the problems of brain drain and unstable government policy, Taiwan would be more and more competitive.